నెంబర్ ఆడిపోయారు. ఇట్స్ వర్ట్యూస్. చూద్దామా? 3, 2, 1 go. Volkswagen is not just a brand. It's obviously an addiction. Yes, ఒక్కసారి Volkswagen డ్రైవ్ చేస్తే డెఫినెట్గా సేఫ్టీ మేజర్స్ గురించి ఎవరైతే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారో దే చూస్ దిస్. సో డోంట్ మిస్. జస్ట్ ఒక టెస్ట్ డ్రైవ్ కొట్టేసేయండి. డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ ప్లాన్ మీరు ఏది పెట్టుకున్నా చేంజ్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. So here comes all about the Volkswagen Hello Goosebumps. Yes, మరి హలో గూస్బంప్స్ అన్న వర్డ్ వినగానే ఎస్ మరి కార్ చూడగానే ఆ రెండిటికి మ్యాచ్ అయిన వర్డ్ గూస్బంప్స్. మరి రెడీ హియర్ ఆల్ అబౌట్ ద Volkswagen Virtus. ఇట్స్ ఎ జీటీ వర్షన్. సో ఇక్కడ ఉంది మనకి జీటీ వర్షన్. సో మరి ఈ జీటీ వర్షన్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది చూద్దాము. అసలు ఫస్ట్ కార్ చూడగానే ఎనీ కార్ మనము లుక్ తోటి ఇంప్రెస్ అవుతాం కదా. సో మరి ఇక్కడ కూడా ఆల్ న్యూ వర్టస్ మనకి లుక్ తోటే ఇంప్రెస్ చేసేసింది. సో జస్ట్ ఒక 15-20 మినిట్స్ ముందే లాంచ్ అయింది వెహికల్ అండ్ ఆల్రెడీ చూడడంతోనే బుకింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. అంటే వీ నో దట్ Volkswagen ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఏ బ్రాండ్, ఇట్స్ అన్ అడిక్షన్ అని. సో మరి ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేనైతే చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఒక చిన్న ప్రోమో లాగా చెప్తున్నాను. ఎందుకు అంటే Volkswagen కాబట్టి సింపుల్గా ఒక చిన్న ఫీచర్ నేను చెప్తాను. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ఫేవరెట్ సన్ రూఫ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ డ్యూయల్ టోన్డ్ వెహికల్. వీ కెన్ సీ దట్. అండ్ మీకు జస్ట్ ఒక 30 సెకండ్స్లో ఇంటీరియర్ చూపిస్తా. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. దీని వివరాలు తెలుసుకోవాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్. డోంట్ మిస్ హియర్ at Speed Wheels. This is Deeksha Sid signing off. Bye bye.